This conference will now be recorded. So in today's session also we will see some of the terminology classes, some of the terminologies. I have an organization. I have an organization. My organization name is ICICI Bank. So always organization is as a single entity. My organization name is ICICI Bank. My organization having n number of divisions. Currently, my organization is having n number of divisions. One is loans division, another one is cards division, another one is a loans division, another one is cards division, another one is a banking division. One organization having a three divisions, and under the each and every division, see, and this, so there are specific units. Under the division there are specific units. Under the loans there are personal loans, there are personal loans, home loans, home loans, etc. Similarly here also there are a debit card section as well as credit card sections. Debit cards and credit cards. This is credit card units and debit card units. You just think in each and every business, and each and every business there is a structure. There is a structure. Organization, under the organization there are n number of divisions. Sometimes there might be only one division, depends upon the company, or depends upon the business, or depends upon the organization. Sometimes they don't have a divisions also, they don't have divisions also. And in the banking, here under the banking division I have a corporate banking, NRI banking, etc. Corporate and personal banking is one unit, and NRI banking is one unit. Our banking, savings account, and there are different types of banking units. So under the organization, there are three divisions. Under the each division, there are multiple units. Under the each and every unit, specific set of people. Under the each and every unit, there are some specific set of people are working on that. Even personal loan team is different. Home loan team is different. Under the cards, debit cards unit is different, etc. And actually there is no relation between the personal loans and debit cards, home loans and debit cards, etc. So they have their own entities. Currently they have their own entities. Based on this structure, what is the use of this structure? What is the use of this structure first? Now let me tell you one scenario. So going forward in my organization level, every second Saturday is also a working. Every second Saturday is also a working day. To convey this rule, or to pass this rule, or to apply this rule to each and every person of in my organization, where can I define this rule? Obviously in the organization level. If you pass any one of the rule, or if you create any one of the rule at the organization level, that will be applicable for the all the divisions under the organization, and that will be applicable for all the units under the organization.
obviously that will be applicable for all the persons under the units. కరెక్టా కాదా? ఒక ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో గనుక మీరు ఒక రూల్ ని క్రియేట్ చేసినా పాస్ చేసినా దట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్ కంటే ఆర్గనైజేషన్ లో ఉండే డివిజన్స్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది, డివిజన్స్ లో ఉండే యూనిట్స్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది, యూనిట్స్ లో ఉండే మిగతా వాళ్ళకి కూడా. లెట్ సపోజ్ అండర్ ది యూనిట్స్ దేర్ ఆర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఈస్ మేనేజర్. మేనేజర్ కింద కొంతమంది వర్కర్స్ పనిచేస్తుంటారు, లేకపోతే కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తుంటారు. సో టోటల్లీ ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ది ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ బికాస్ యూ హ్యావ్ పాస్డ్ ఎట్ ది ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్. సో అలా కాకుండా from next year onwards, I am introducing some incentives to the loans divisions. Next year onwards, I am introducing some incentives to the loans division అన్నారు అనుకోండి. Okay, that is only applicable for the loans divisions. Loans divisions. That is not applicable for the cards and that is not applicable for the banking employees. That is only applicable for the persons or peoples who are working under the loans division. సో ఒక డివిజన్ లెవెల్లో ఏదైనా ఒక రూల్ ని పాస్ చేసినా క్రియేట్ చేసినా దట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద యూనిట్స్ అండర్ ద డివిజన్స్. అది పర్సనల్ లోన్స్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది, హోమ్ లోన్స్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఐ మీన్ పర్సనల్ లోన్ యూనిట్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది, హోమ్ లోన్ యూనిట్స్ కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ది కార్డ్స్. దట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ది కార్డ్స్. సో నెక్స్ట్ ఓన్లీ నో దిస్ ఈస్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఫర్ ది పర్సనల్ లోన్స్ అన్నాడు అనుకోండి. అగైన్ ఆబ్వియస్లీ ఐ హావ్ టు డిఫైన్, ఐ హావ్ టు క్రియేట్ దట్ రూల్ అండర్ ది పర్సనల్ లోన్స్ యూనిట్స్. అండర్ ద పర్సనల్ లోన్ యూనిట్స్. ఆ పర్సనల్ లోన్స్ అనే యూనిట్ కింద పనిచేసే ఎవరికైనా సరే ఆ రూల్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఆ రూల్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. అగైన్ దట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ ది హోమ్ లోన్స్. సో ఇక్కడ మీరు గనక గమనించినట్టయితే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రక్చర్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ స్ట్రక్చర్? నేను ఒక రూల్ ని ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో పాస్ చేస్తే నేను మళ్ళీ అదే రూల్ ని డివిజన్స్ లెవెల్లోనూ యూనిట్స్ లెవెల్లోనూ పాస్ చేయాలా? అంటే మళ్ళీ క్రియేట్ చేయాలా, లేకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా ఆ రూల్ ని వాళ్ళ యొక్క డివిజన్ లెవెల్లోనూ వాళ్ళ యొక్క యూనిట్ లెవెల్లో కూడా పాస్ చేయాలా? అవసరం లేదు, అంతే కదా. బికాస్ ఐ హావ్ డిఫైన్డ్ ద రూల్ at the organization level. I have defined the rule at the organization level. So what is the use of this structure means the main purpose is reusability. The main purpose is reusability. So similarly, if you define or if you create at the organization level, that will be applicable for all the divisions, that is applicable for all the units under the divisions, that is applicable for all the applications under the unit, that is applicable for all the ఒక అప్లికేషన్ లో ఏమంటాయి? రూల్స్ ఉంటాయి. అంటే నువ్వు ఒక రూల్ ని ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో కనుక నువ్వు క్రియేట్ చేస్తే దట్ మీన్స్ యూ కెన్ రీయూజ్ దట్ రూల్. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, ఎట్ ఎనీ ప్లేస్ హోల్డర్. ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, ఎట్ ఎనీ ప్లేస్ హోల్డర్ నువ్వు ఎక్కడైనా సరే దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్. ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్ అండ్ యూనిట్. Reusability, you can achieve the reusability. And at the same time మనకి పెగాలో సిచ్యువేషనల్ కేక్ లేయర్ అంటారు. SCL సిచ్యువేషనల్ కేక్ లేయర్ అంటారు. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై దట్? ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ మీకు మెన్షన్ చేశాను, పెగా డిజైన్ అలా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ లూజ్లీ కపుల్డ్. ఒకదానితో ఒకటి ఎక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ అయ్యి డిపెండెన్సీగా ఉండదు. ఇప్పుడు ఎక్కడ డిపెండెన్సీగా ఉండదు. సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ సంథింగ్ ఇన్ ది లోన్స్, యూ కెన్ క్రియేట్ యూనిట్స్ ఎట్ ది లోన్స్, యూ కెన్ క్రియేట్ రూల్స్ ఎట్ ది యూనిట్ లెవెల్ ఎక్సెట్రా. లేదు, tomorrow if you want you can add n number of divisions.
If you want, you can add n number of divisions. Under the division, if you want, you can add n number of units. So by the market law, I mean outside, how your business structure is implemented, simply you can convert your business structure into the application structure. You can convert your business structure into the application structure. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు నేను నా బిజినెస్ ని స్టార్ట్ చేశాను. ఈ రోజు ఒక డివిజన్ మాత్రమే ఉంది, ఒక యూనిట్ మాత్రమే ఉంది. రేపు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డివిజన్స్, దెర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ. There is a possibility for your business. Similarly, once you have used this Pega application, if you want to implement the same division, I want to add one more division, I want to implement the rules, I want to implement the functionalities to only this specific division also, that is also possible. అంటే స్కేలబిలిటీ చూడండి. అందుకే వాళ్ళు ఏమంటారంటే బిల్డ్ ఫర్ ఏ చేంజ్ అంటాడు. అంటే నువ్వు ఏ చేంజ్ అయినా సరే ఈజీగా బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఏ చేంజ్ అయినా సరే. ఎందుకంటే ఎక్కడ డిపెండెన్సీ ఉండదు. నేను అలా నా డిజైన్ అలా ఉంటుంది ఎక్కడైనా సరే. నా డిజైన్ అలా ఉంటుంది. సో ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్, డివిజన్ లెవెల్ అండ్ యూనిట్ లెవెల్. ఎందుకు ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి ఇక్కడ ఈ టెక్నాలజీ ఎందుకు మనకి టచ్ అయిందంటే మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు అర్థమవుతుంది. ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి, ఇదేంటి ఆర్గనైజేషన్ గురించి చెప్పాడు, డివిజన్ ఏంటి, యూనిట్ ఏంటి అంటే బయట మార్కెట్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్. హౌ డు యూ డిఫైన్ యువర్ బిజినెస్ ఇన్ పెగా? హౌ డు యూ యువర్ బిజినెస్ స్ట్రక్చర్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ కదా ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం మెన్షన్ చేశాను, వీఆర్ కన్వర్టింగ్ యువర్ ఎంటైర్ బిజినెస్ ఇన్ టు ది అప్లికేషన్ మోడ్. సో మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్, మీ యొక్క అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? మీ యొక్క బిజినెస్ స్ట్రక్చర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే నువ్వు ఎలా అయితే నీ బిజినెస్ కరెంట్ గా రన్ అవుతుందో దాన్ని నువ్వు అప్లికేషన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు. సో అక్కడే తెలిసిపోతుంది, ఓకే దిస్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్. మీ బిజినెస్ లో ఎలా అయితే ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఐసిఐసిఐ అండ్ ది ఆర్గనైజేషన్ దీన్ని మీరు అప్లికేషన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి. సో వాళ్ళు కూడా అంతే, ఓకే నా మై ఫస్ట్ క్లాస్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్. అండర్ ది ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ 2 డివిజన్ క్లాసెస్. అండర్ ద డివిజన్ క్లాస్ ఐ హ్యావ్ ఎ 2 యూనిట్స్ క్లాస్ ఎక్సెట్రా. సో అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి కదా, ఒక అప్లికేషన్ కి ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండాలి, ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఉండాలి కదా. సో యూ కెన్ అచీవ్ దట్ బై యూజింగ్ దీస్ త్రీ థింగ్స్: ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్ అండ్ యూనిట్. ద మెయిన్ గోల్ ఈస్ టు అచీవ్ ది రియూజబిలిటీ. అంటే మీరు ఏదైనా సరే డిఫైన్ చేయాలన్నా, క్రియేట్ చేయాలన్నా ఎవరికి మాత్రమే ఇది అప్లికబుల్ అండ్ ఎవరికి ఇది నాట్ అప్లికబుల్, అలాంటి సిచ్యువేషన్ చూసుకొని, అలాంటి సినారియోస్ చూసుకొని మీరు ఆ పర్టికులర్ లెవెల్లో మీరు క్రియేట్ చేస్తే, సో దట్ యూ కెన్ అచీవ్ ది మాక్సిమం రియూజబిలిటీ. దిస్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద డివిజన్స్ అండ్ ఆల్ ద యూనిట్స్. దెన్ యూ కెన్ గో అండ్ క్రియేట్ ఎ రూల్ అండ్ పాస్ ద రూల్ అట్ ది ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్. ఏదైనా ఒక కంపెనీ లెవెల్లో, ఒక ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఏదైనా ఒక రూల్ పాస్ అయింది అంటే దట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్. అంతేగాని మళ్ళీ మీకు వచ్చి మీ డివిజన్ లెవెల్లో ఎవరు క్రియేట్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఎవరు యూనిట్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేసి చెప్పాల్సిన పని లేదు. సిమిలర్లీ అండర్ ద డివిజన్, సిమిలర్లీ అండర్ ది యూనిట్, సో ఈ యూనిట్ లెవెల్లో ఇంకా యూనిట్ లెవెల్లో ఏముంటాయి? యూనిట్ లెవెల్లో ఆబ్వియస్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్ లోన్స్ అనుకోండి. హోమ్ లోన్స్ అనేది ఒక యూనిట్ అనుకోండి. ఈ యూనిట్ లెవెల్లో మల్టిపుల్ పీపుల్ పనిచేస్తూ ఉంటారు. దట్ మీన్స్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. హోమ్ లోన్స్ లోనే ఒకళ్ళు లోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడం మీద, ఐ మీన్ న్యూ లోన్స్ ప్రాసెస్ చేయడం మీద, ఇంకొకళ్ళు ఏమో ఎగ్జిస్టింగ్ లోన్స్ ప్రాసెస్ చేయడం మీద పనిచేస్తూ ఉంటారు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో అండర్ దిస్ లోన్స్, అండర్ ది హోమ్ లోన్స్, there is an application 1 and there is an application 2. Okay, there is an application 1 and there is an application 2. సో నువ్వు ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన రూల్ నేను ఇక్కడ కూడా వాడుకోవచ్చు, ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు, ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు, ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు. లెట్ us suppose if you define or if you create any rule here, you can use it here, you can use it here, you can use it here. So to achieve the maximum reusability, అర్థమైందా లేదా? Why organization, division, unit?
ఆ టెర్మినాలజీ ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు అంటే, టుమారో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్, while creating the application we should mention what is our organization, what is our division, what is our unit. ఆ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి నీకు అవసరమైతే నువ్వు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకో, లేకపోతే వదిలేయొచ్చు. కానీ నువ్వు ఒక అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ నువ్వు ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో దట్ ఇట్ విల్ బి యూ కెన్ ఈజీలీ రిప్లికేట్ యువర్ బిజినెస్ ఇంటూ ద అప్లికేషన్ మోడ్. అందుకే నేను మీకు స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పాను, ఓకే బయట మీ యొక్క బిజినెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఎందుకు బీపీఎం టూల్ అని ఎందుకు అన్నారు దీన్ని, మరి ఇలాంటివి ఉన్నాయి కాబట్టి అంటారు. ఎందుకంటే నువ్వు ఈజీగా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా మీ యొక్క అప్లికేషన్, మీ యొక్క బిజినెస్ ను కూడా అప్లికేషన్ మోడ్ లో. ఓకే ఇదే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్ట్రక్చర్ కి నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి ఇన్ పెగాలో అంటే నా హ్యావ్ ఎ రెడీమేడ్ ఫీచర్స్, ఓకే అర్థమైందా? వై ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్, యూనిట్ అంటే ఈ మూడే టెర్మినాలజీలు. అర్థమైందండి? ఓకే అండి. ఓకే నెక్స్ట్ వన్ is yesterday we discussed about the operator ID. I mean to say the person who logged into the Pega application, we call it as an operator ID. How many types of operators we have? How many types of operators? We have three types of users, or we have three types of operators. So one is administrator, another one is manager, another one is the users. వీళ్ళని కేస్ మేనేజర్స్ అంటారు, కేస్ వర్కర్స్ అంటారు. అని అంటారు. వాట్ ఈస్ meant బై ది కేస్, అది ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు, దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. నౌ let us suppose if I want to create an operator ID, how to create an operator ID in Pega? Obviously tomorrow let us suppose if you want to let us suppose LSA is asking to create a new operator ID. How do you create an operator ID for the new user or new employee or a new person who wants to work for this application? Obviously you have to create an operator ID. So there are some limitations, again there are some privileges and permissions we need to take care of from the client and your manager. Once you got all these approvals, then you can go and create an operator ID to the specific persons for this application. ఎందుకంటే దీనికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ currently I am working for the ICICI Bank application. Okay, tomorrow I want to create a new operator ID for the same application who want to work for this application. డెవలప్మెంట్ లో కొత్తగా ఒక టీం మెంబర్ వచ్చాడు అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేట్ చేయడానికి ఉండదు. I mean whenever if you want to provide an access to the application to any user, we need to follow some process. As per the client initiated, యాజ్ పర్ ద క్లయింట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఒక్కొక్క క్లయింట్ కి ఒక్కొక్క విధంగా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, ఓకే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మినిమం ట్రైనింగ్స్ కంప్లీట్ చేయాలనో, లేకపోతే ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసిన తర్వాత మేనేజర్ అప్రూవల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఇనిషియేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ఇనిషియేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ క్లయింట్ విల్ క్రియేట్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి టు దీస్ పర్సన్స్. Okay, so once all these formalities are completed, then the client will create an operator ID. I mean client ante client side unna team, they will create an operator ID. లేకపోతే మీరే పని చేస్తున్నారు అనుకోండి ఆఫ్షోర్ లో, I think LSNO or who is taking care of all these activities, those people will create an operator IDs.
Now here how to create an operator ID. As usually, start the server and access the Pega application and log in into the designer studio. Log in into the designer studio. నేను ఇంకెప్పుడు administrator@pega.com password is installed. దాంతో ఏం లాగిన్ అవును. Already I have created a one sample application and I have a administrator access. I am the administrator. Because I am the administrator, I am able to access the application. ఎవరికైతే డిజైనర్ స్టూడియోకి యాక్సెస్ ఉందో వాళ్ళే పెగా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. అంతేగాని దానికి సపరేట్ గా పెగా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అనేది సపరేట్ గా ఏమి ఉండదు. నార్మల్ గా ఎవరైతే ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళని యూజర్స్ ఆర్ మేనేజర్స్ అని అంటాం మనం. నౌ లాగిన్ ఇంటూ ది పెగా అప్లికేషన్. లాగిన్ ఇంటూ యువర్ పెగా అప్లికేషన్. ఇంకా నేను పెగా ప్లాట్ఫామ్ లోకి లాగిన్ అవుతున్నాను అలా ఏమి ఉండదు. లాగిన్ ఇంటూ యువర్ అప్లికేషన్. ఏది మీ అప్లికేషన్ అనేది టెస్ట్ యాప్. మనం అదే కదా క్రియేట్ చేసింది. అల్టిమేట్లీ యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ పెగా రూల్స్. దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ ద హోల్ అండ్ సోల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ నౌ you are created for your test app application. Your test app application. Go to the designer studio. Click on this designer studio. Organization and security, organization and operators. చూడండి, organization and security, organization and operators. If you want to find out the list of all operators, if you want to find out list of all operators, as of now these many number of operators are created, not only for your application, not only for your application, for all applications, for all applications. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పెగా ఈజ్ రూల్. ఈవెన్ మీరు ఆపరేటర్ అనే ఒక ఐడిని క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ రూల్, కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆపరేటర్ రూల్. టైప్ ఆఫ్ రూల్ ఏమో ఆపరేటర్ రూల్. ఆ రూల్ నేమ్ ఏంటంటే మీరు క్రియేట్ చేసే ఆపరేటర్ నేమ్ నే ఆ రూల్ నేమ్ అంటారు. అర్థమైందా? ఎలా అయితే ఒక సెక్షన్ రూలు, ఎలా అయితే ఒక ప్రాపర్టీ రూలు, ఎలాగైతే ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ రూల్ అని రూల్ టైప్ చెప్పేసేసి రూల్ నేమ్ క్రియేట్ చేసాము. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి. జస్ట్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ న్యూ. You just click on new. Otherwise, go to click on create organization and operator ID, or go to the records if you want to find out. రికార్డ్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు క్రియేట్ అయిన ఎంట్రీస్ అన్ని, ఇప్పటి వరకు క్రియేట్ అయిన ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే రికార్డ్స్ లో ఉంటాయి. గో టు ది రికార్డ్స్, ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఆపరేటర్ ఐడి. List of all operator IDs. If you want to click on create a new operator ID, you can go and create an operator ID. Okay. How many ways? You can go and create from the record section, and you can go and create from the designer studio. You can go and create the create menu, and at the same time go to the application. This is the application. This is your complete application navigation area. So click on create organization operator ID. Click on create organization and operator ID. So these many ways you can create an operator ID. Okay, your wish. If you want, you can take or you can follow the any one of the process. Now go to the designer studio, organization and security, operators. Now these are the list of operators. If you want, you can export to into Excel, or if you want, you can search for a particular operator ID. ఇలానే ఉంటాయండి ఎక్కడైనా సరే. మీరు ఏదైనా ఫీచర్స్ చూసుకోవాలంటే, నేను ఆల్ ఆపరేటర్స్ ని ఒక ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్సెల్ లో కావాలనుకున్నారు అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా ఇలా ఇవ్వచ్చు. వ్యూ ఇన్ ఎక్సెల్, download into Excel. Yes అని కొట్టాల్సింది, no అని కొట్టాలండి. So you can try. Okay, now if you want, you can see the list of all operators. You can
క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ ఆపరేటర్. నేను దేనికోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇక్కడ మ్యాప్ MAP. See this one automatically auto suggested. If you want, you can search for a specific operator. Okay, only one operator. Clear search, you can get list of all operators. Click on new if you want to create a new operator ID. New operator ID. Now చూడండి, create an operator ID. Short description, test app operator. Operator name is, operator ID is సురేష్. ఆల్రెడీ ఏదైనా ఒక ఆపరేటర్ ఐడి ఈ నేమ్ తోటి ఉందా లేదా? క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. Okay, now this is the operator ID. Under this operator ID rule creation form, under this operator ID, I mean operator ID rule creation form contains a profile, work, security and history. As usually నేను చెప్పాను, ప్రతి రూల్ కి ఒక హిస్టరీ ట్యాబ్ ఉంటుంది. దేనికోసం వాడుతున్నారు, ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు. As usually history details when this rule created, when this rule updated. చూడండి లాస్ట్ యాడెడ్ బై అని ఉంది ఇక్కడ. లాస్ట్ యాడెడ్ బై ఏ రోజు టైము ఎక్సెట్రా 16th March. ఎందుకని ఈ టైం చూపిస్తుంది? ఇంకా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ది EST టైం. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ EST టైం. వై బికాస్ ఎందుకు రీజన్ ఏంటంటే చూద్దాంలేండి. ఓకే, now I'm going to create a new operator ID. So you can come back to your profile. If you want to choose any image for your profile information, you can choose ఓకే. సేవ్ చేసే ముందు మీరు ఈ రిమైనింగ్ ఫీల్డ్స్ కూడా ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. ఈ సేవ్ చేసే ముందు రిమైనింగ్ ఫీల్డ్స్ కూడా ఇవ్వాలి అంటున్నాడు. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ యువర్ టైటిల్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఫుల్ నేమ్, phone number, etc. All these things. Next thing is what is your localization? What is your default localization? I mean to say English or Japanese or Chinese, or what is your default localization? And see what is your time zone. Now the by default time zone is America, New York. That means నేను నేను క్రియేట్ చేసిన, ఐ మీన్ నేను లాగిన్ అయిన ఆపరేటర్ ఐడి, నేను ఏ ఆపరేటర్ ఐడి తోటి లాగిన్ అయ్యానో ఓపెన్ చేయండి ఆపరేటర్ ఐడి. సో గో టు యువర్ ప్రొఫైల్ ఐకాన్, గో టు యువర్ login icon and click on operator, so that your current operator ID rule you can open. Your current ఏదైతే ఆపరేటర్ ఐడి తోటి నువ్వు లాగిన్ అయ్యావో you can open that rule. So what is the default time zone? America, New York. Because of this, whatever the changes or transactions you have done so far, all the time being updated based on this time zone only. All the time is being updating based on this time zone only. You understand? ఎందుకు అక్కడ నేను ఒక రూల్ ని యాడ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ యాడెడ్ బై అనేది March 17th ఉండాలి కదా? వై March 16th అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ టైమ్ జోన్. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టైమ్ జోన్ ఆల్ ద టైమ్ బీయింగ్ అప్డేటెడ్. క్లియర్? మీకు నేను ఎక్కడన్నా మీకు అర్థం కాకపోతే వెంటనే అడగండి. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ దీస్ డీటెయిల్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ అండ్ లీవ్ ఇట్ అబౌట్ దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్. ఇక్కడ GMT+5 అనేది పెడితే ఏమొస్తుందండి? ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టైమ్ జోన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ మీరు GMT టైమ్ జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే GMT, లేకపోతే ఏషియా కోల్కతా అనే టైం జోన్ ఉంటుంది ఇండియాకి అయితే. ఆ టైం జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఆ టైం జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీరు మీ ఆపరేటర్ ఐడి తోటి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసినా, ఐ మీన్ ఏ చేంజెస్ చేసినా, లెట్ మీ షో యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
నా ఆపరేటర్ ఐడి నేను సేవ్ చేసుకున్నాను. నౌ క్లిక్ ఆన్ న్యూ. ఓకే, జస్ట్ లెట్ మీ లాగ్ ఆఫ్ అండ్ లాగిన్ వన్స్ అగైన్. Click on new. Rakesh. Description, that is a description, and operator ID. Operator ID is this one, Rakesh. Click on create and open. Go to the history. See this one. Okay. Last added by. కొన్ని సార్లు ఈ టైం అనేది జస్ట్ ఏదో ఒక నంబర్ లాగా వచ్చేస్తుంది. రీజన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ 7 to 50 అని ఉంది కదా, అది ఒక్కొక్కసారి నంబర్ లాగా వచ్చేస్తుంది. జస్ట్ అది ఫార్మాట్ అండి, టైం ఫార్మాట్. మీరు ఎలా డిస్ప్లే చేసుకోవాలో డేట్ అండ్ టైం అలా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ప్రతి టెక్నాలజీలో. Okay, so now you can go back to your profile and you have to provide all these details and you have to provide your default locally etc. And coming to the work, మనకి ఇప్పుడు అన్ని చెప్పడానికి వీలవుతుంది, ఎందుకంటే ఇవి కొన్ని గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కొన్ని టాపిక్స్ కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఈ ఆపరేటర్ ఐడికి. అవన్నీ వచ్చినప్పుడు ఈ వర్క్ గురించి చెప్తాను. నౌ ఇక్కడ చూడండి, వెన్ అన్అవైలబుల్. ఈ ఆపరేటర్ కనుక అవైలబిలిటీలో లేకపోతే మీకు అసైన్ అయిన వర్క్లు ఎవరు తీసుకుంటారు? బయట మీరు ఏదైతే చూస్తారో బయట మార్కెట్లో, ఐ మీన్ బయట బిజినెస్ లో ఏదైతే సినారియోస్ మీరు చూస్తారో ప్రతి దానికి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. మీరు కావాలనుకుంటే మీరు ఇక్కడ దాన్ని సేమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ బ్యాంక్ లో ఒక ఎంప్లాయీ లీవ్ లో వెళ్ళాడు. నౌ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ పర్సనల్ లోన్స్. లేకపోతే రమేష్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ పర్సనల్ లోన్స్ వెన్ సురేష్ ఈస్ ఇన్ ఆబ్సెన్స్. ఇలాంటి సినారియోస్ ఎవరు చెప్తుంటారు కదా, ఆయన లేడండి అవన్నీ వీళ్ళు చూస్తున్నారని. అట్లాంటప్పుడు సేమ్ థింగ్, యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ హియర్ ఆల్సో వెన్ ద ఆపరేటర్ ఈస్ అన్అవైలబుల్. సి who is taking care of his work. Okay, who is taking care of his work means when unavailable, what is the substitute operator type? So operator name ni మీరు ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఓకే, అతను లేకపోతే సచిన్ అనే అతను చూస్తున్నాడు, ఇలా ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు. కండిషనల్ బేసిస్ మీద, ఒకవేళ మీరు కండిషనల్ బేసిస్ మీద ఎంటర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ డెసిషన్ ట్రీ టు ఫైండ్ ఎ సబ్స్టిట్యూట్ అని ఉంది. అంటే డైరెక్ట్ గా డిఫాల్ట్ గా ఇవ్వకుండా ఆన్ ఏ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ మీద. ఓకే, అతను టోటల్ 1 week లీవ్ అనుకోండి, ఫస్ట్ 2 days ఒకళ్ళు చూస్తున్నారు, నెక్స్ట్ 2 days ఇంకొకళ్ళు చూస్తున్నారు, అలా ఏదైనా కండిషనల్ బేసిస్ మీద అసైన్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ డెసిషన్ ట్రీ అనే ఒక రూల్ ఉంది మనకు పెగాలో. ఏంటి, ఈ కండిషన్స్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవడానికి. నౌ యూ కెన్ యూజ్ దట్ డెసిషన్ ట్రీ. Now see this one, availability. Operator is available to receive a work. Okay, ఏ క్యాలెండర్ బేస్ మీద, ఏ బిజినెస్ క్యాలెండర్ బేస్ మీద అతనికి చూడండి, ఆపరేటర్ ఈజ్ అవైలబుల్ టు రిసీవ్ ఏ వర్క్, చెక్ బాక్స్. ఓకే, బిజినెస్ క్యాలెండర్. ఓకే, యుఎస్ డిఫాల్ట్ క్యాలెండరా, ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ క్యాలెండర్సా? పెగాలో ప్రతిదీ మళ్ళీ రూల్ అని చెప్తున్నాను. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే మనకు క్యాలెండర్ రూల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. క్యాలెండర్ రూల్ చూడండి, రూల్ టైపు క్యాలెండర్ రూల్. ఓకే, ఈ క్యాలెండర్ రూల్ అనేది ఏ టైం జోన్ ఫాలో అవుతుంది? ఈ టైం జోన్ ఫాలో అవుతుంది. వాళ్ళకి ఫస్ట్ డే ఏంటిది, డే టైం స్టార్ట్ 8 o'clock. ఎందుకంటే ఈ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్లు బిజినెస్ డేస్ లోనే పనిచేస్తాయి అని చెప్పడానికి ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకే పనిచేస్తాయి. అంటే డిఫాల్ట్ గా పెగా ఈ టైం నే కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ ఏదైనా వర్క్ స్టార్ట్ ఎండ్ అని ఏదైనా కన్సిడర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ డేస్ లోనేమో క్లోజ్డ్ డేస్, అంటే దట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఈ యుఎస్ డిఫాల్ట్ హాలిడేస్ అన్నమాట ఇవన్నీ. క్లోజ్డ్ డేస్ అంటే ఈ క్యాలెండర్ లో ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ హాలిడేస్. చూడండి ఎంత స్ట్రక్చర్డ్ గా ముందుగానే ప్రీ ప్లాన్డ్ గా ఇవన్నీ డిఫైన్ చేసి ఇచ్చేసుకున్నాడు. మీరు కావాలనుకుంటే కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డూ ద కస్టమైజేషన్. హాలిడే క్యాలెండర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు అండి? లైక్ ఇప్పుడు మీరు ఇది చూపిస్తున్నది మామూలుగా వర్కింగ్ డేస్ ఏదైతే డిఫాల్ట్ గా ఇస్తుంది. హాలిడే క్యాలెండర్ అంటే ఇది మనం ప్రీ డిఫైన్ చేయొచ్చు అండి, లేదంటే ఇయర్లీ వన్స్ ఒకసారి ఎవరైనా అప్డేట్ చేయాలండి? ఇది మీరు కావాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ క్యాలెండర్. ఎందుకంటే ఇక్కడ యుఎస్ అంటే కనుక జోన్స్ లో అంటే కొన్ని హాలిడేస్ ఇప్పుడు
న్యూయార్క్ లో ఉన్న హాలిడే సేమ్ హాలిడే ఇంకొక చోట ఉండకపోవచ్చు. ఒక See, స్టేట్ ఒబే this is- చేసే హాలిడే ఇంకొక చోట ఎందుకంటే ఒబే అందుకే ఇక్కడ నేను ఏమన్నానంటే టైం జోన్ చూడండి. ఇక్కడ అమెరికా న్యూయార్క్ టైం జోన్ అని పెట్టాను. లెట్ us suppose you can take another time zone. ఇప్పుడు ఈడిటి సెట్ చేయాలంటే అండి దాన్ని చూడండి ఇక్కడ అమెరికా గయానా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రతి అమెరికాలో ఉండే ప్రతి దానికి వీడు ఒక టైం జోన్ ఇచ్చాడు. అంటే నాకు తెలిసి 50 స్టేట్స్ కి ఇచ్చి ఉంటాడు. బేసిక్ గా మేజర్ గా ఒక 4 ఉంటాయి. కాకపోతే ఈ కరేబియన్ ఐలాండ్స్ కంటే మళ్ళీ వేరే టైం జోన్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చాలా ఇచ్చాడు టైం జోన్స్ మరి. ఓకే, ఈఎస్టీ కంటే కూడా ఈడిటి అనేది ఇంకొక టైం జోన్ ఉంటుందండి, దాన్ని కన్సిడర్ చేస్తుంటారు. ఈఎస్టీకి ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది జనరల్ గా. ఒక్క నిమిషం చూడండి, ఈఎస్టీ. ఓకే, ఈఎస్టీ టైం జోన్ మీరు సెట్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ సెట్ ది ఈఎస్టీ టైం జోన్. ఈఎస్టీ కదా, ఈడిటి కావాలి. అలా ఏముండదండి. ఈఎస్టీ ఓకే, డేలైట్ సేవింగ్ టైం కావాలంటే ఆటోమేటిక్ అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి. ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల క్యాలెండర్ టైం జోన్స్ లో ఈఎస్టీ ఈడిటీలు రెండు ఉండవు. ఎక్కడ కరెంట్ టైం తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఈఎస్టీ లో పెట్టుకున్న ఆటోమేటిక్ గా డేలైట్ సేవింగ్ టైం స్టార్ట్ అవ్వగానే ఆ కరెంట్ టైం ఎలా ఉంటుంది అదే తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఓకే ఓకే పిఎస్టీ అనుకోండి. పిఎస్టీ పసిఫిక్, ఈస్టర్న్, ఏఎస్టీ అట్లాంటిక్ స్టాండర్డ్ టైం. ఓకే, యుఎస్టీ ఓకే. సో మీరు కావాలనుకుంటే మీ యొక్క స్టాండర్డ్ టైం జోన్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద క్యాలెండర్ రూల్. అంటే పెగాలో మనకి క్యాలెండర్, బిజినెస్ క్యాలెండర్ అనే ఇంకొక రూల్ కూడా ఉంటుంది. అంటే రూల్ టైప్, ఇది రూల్ టైప్ క్యాలెండర్ రూల్. మీరు కావాలనుకుంటే డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ఆపరేటర్ కి ఈ క్యాలెండర్ అప్లికబుల్ అన్నమాట. సో నౌ స్కెడ్యూల్ ఆబ్సెన్సెస్ అన్అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు నేను అన్అవైలబిలిటీలో ఉంటాను. లెట్ us suppose if you want you can update the dates also. If you want, the operator can update the dates unavailable from to etc. Okay, and coming to this profile, ఇది మనకి సిమిలర్ లైక్ మనకి అవుట్లుక్ అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఫీచర్ కదా. ఎస్ అండి. కానీ మీరేమో రిప్లై ఆటోమేటిక్ రిప్లైలు అలా ఏమి ఉండవు ఇక్కడ. జస్ట్ మీకు డేట్స్ అది కావాలంటే ఆటోమేటిక్ రిప్లై సెట్ చేయొచ్చు కదా. సెట్ చేసుకోవచ్చు, దానికి మళ్ళీ అడిషనల్ గా ఉంటాయండి. ఇక్కడ లేదంటున్నాను, ఈ ఆపరేటర్ రికార్డ్ లో అలా ఏమి ఉండదు అంటున్నాను. ఇక్కడ లేదు, బట్ మనం సెట్ చేయొచ్చు కదా. లైక్ ఎందుకంటే ఈ అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ సెట్ చేస్తే కూడా ఇప్పుడు మనం మీరు చెప్పినట్టు ఈమెయిల్ రూల్ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్ చేసినప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ ఆఫీస్ రూల్ సెట్ చేయకపోకుండా ఉంటే కనుక వర్క్ గెట్ నెక్స్ట్ అంటే వర్క్ అసైన్మెంట్ అప్పుడు ఎలా మూవ్ అవుతుంది వేరే ఆపరేటర్. ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ స్కెడ్యూల్ ఆప్షన్స్ అన్నప్పుడు when the unavailable ఉన్నప్పుడు you have to give the default assigning. సో ఆటోమేటిక్ గా ఒకవేళ ఈ ఆపరేటర్ కి ఏదైనా ఒక వర్క్ ని అసైన్ చేసినప్పుడు it will check if it is unavailable, then automatically it will go to this person. ఓకే, సో ఇది మనం సెట్ చేస్తామండి, యాజ్ ఎ మేనేజర్ సెట్ చేయాలండి. సో మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చండి. ఐ మీన్ టు సే ద పర్సన్ హూ హ్యావ్ అన్ యాక్సెస్ టు ద డిజైనర్ స్టూడియో. ఒక మేనేజర్ కి డిజైనర్ స్టూడియో యాక్సెస్ ఉండదు అసలు. యూజర్ కి డిజైనర్ ఇన్ కేస్ మీరు అన్నట్టు మనమే సెట్ చేసుకుందాము అంటే కనుక ఇప్పుడు మరి మనకి మనం సెట్ చేసుకున్న అతనికి ఆ స్కిల్ సెట్ లేకపోతే ఈ కేసు అతనికి అసైన్ అవుతుంది కాదండి. మీరు అనేది కూడా రూల్ బేస్డ్ స్కిల్ బేస్డ్. నేను చెప్తాను ఈ స్కిల్స్ గురించి ఇప్పుడే మాట్లాడను, అందుకే ఈ రౌటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి ఇప్పుడు అసలు మాట్లాడలేదు. ఓకే, ఓన్లీ అవైలబిలిటీ, నేను ఆపరేటర్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాడా లేదా, ఏ క్యాలెండర్, వెన్ హిస్ స్కెడ్యూల్ ఆప్షన్స్, వెన్ ద ఆపరేటర్ ఈజ్ అన్అవైలబుల్ ఎక్సెట్రా, అండ్ డిఫాల్ట్ ఈజ్ ప్రొఫైల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటిది. నౌ సెక్యూరిటీ. చూడండి ఇక్కడ
ఆపరేటర్ ని డిజేబుల్ చేయాలన్నా, ఏదైనా ఒక ఆపరేటర్ ని డిజేబుల్ చేయాలన్నా, ఫస్ట్ టైం ఆపరేటర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఫోర్స్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ ఆన్ నెక్స్ట్ లాగిన్. సో ఇది చెక్ చేశారనుకోండి, ఫస్ట్ మీరు ఒక ఆపరేటర్ ని క్రియేట్ చేస్తే నెక్స్ట్ వాడు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు వాడు కంపల్సరీగా పాస్వర్డ్ ని చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, యూజ్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ అని ఉంది. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది సింగిల్ సైన్ ఆన్ అథెంటికేషన్ ఆర్ ఎల్డాప్ అథెంటికేషన్ ఆర్ ఫర్ OAuth అథెంటికేషన్. దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ది యూజ్ ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ అన్నాడంటే, if you want in your application, this is we call it as a basic authentication అంటున్నారు. మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఆపరేటర్ ఐడి తోటి లాగిన్ అవుతున్నామో, ఐ మీన్ టు సే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా ఇచ్చి లాగిన్ అవుతున్నామో, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ బేసిక్ అథెంటికేషన్ అంటారు. కానీ ఇంకా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్స్ ఉన్నాయి. సింగిల్ సైన్ ఆన్ అథెంటికేషన్, ఎల్డాప్ అథెంటికేషన్, OAuth అథెంటికేషన్ ఎక్సెట్రా. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్స్ ఉన్నాయి. రియల్ టైమ్ లో మీ యొక్క అప్లికేషన్స్ లో కొంతమంది సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవచ్చు, కొంతమంది ఎల్డాప్ అథెంటికేషన్ కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు. సో సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ది ఇంటర్వ్యూలో అట్లీస్ట్ బేసిక్ అడుగుతుంటారు. మీరు ఏమైనా ఎల్డాప్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారా, మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ ఉంది, బేసిక్ అథెంటికేషన్ లేకపోతే సింగిల్ సైన్ ఆన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారా, చేస్తే ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. సో బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ నాకేమీ ఎల్డాప్ కానీ సింగిల్ సైన్ ఆన్ కానీ ఏమీ లేదు, బేసిక్ అథెంటికేషన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్అటెండెడ్ అన్ ఆపరేటర్. దిస్ ఈజ్ అన్అటెండెడ్ ఆపరేటర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఎ రోబోనా ఇలా కన్సిడర్ చేసుకోవాలనుకుంటే, ఎలో రూల్ చెక్అవుట్, ఈ ఆపరేటర్ ని రూల్ చెక్అవుట్ చేసుకునే ఆప్షన్స్. రూల్ చెక్అవుట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక రూల్ ని మాడిఫై చేయడానికి ఎలో రూల్ చెక్అవుట్ అంటారు. ఎలో రూల్ చెక్అవుట్, ఏదైనా ఒక రూల్ ని మాడిఫై చేసుకోవడానికి దాన్ని చెక్అవుట్ చేసుకోవాలి, ఎలో రూల్ చెక్అవుట్. సో ఇవన్నీ చూడండి, స్టార్టింగ్ అన్ యాక్టివిటీ టు ఎగ్జిక్యూట్ అంటున్నాడు. అదేంటిది అంటే ఏదైనా ఒక ఆపరేటర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత డిఫాల్ట్ గా అతనికి స్క్రీన్ కనపడుతుంది అంటే స్టార్టింగ్ యాక్టివిటీ, ఇదిగోండి షో డెస్క్టాప్ అనేది ఒక రూల్ ఉంది పెగాలో. షో డెస్క్టాప్, నా మౌస్ ప్రాబ్లం ఉందండి. షో డెస్క్టాప్ స్టార్టింగ్ యాక్టివిటీ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఇది కాల్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడైతే ఆపరేటర్ లాగిన్ అయ్యారో, ఎప్పుడైతే అథెంటికేషన్ జరిగిందో, ఎప్పుడైతే అథెంటికేషన్ వెరిఫై అయిన తర్వాత మీకు ఆ స్క్రీన్ కనపడాలి అంటే షో డెస్క్టాప్ అనే యాక్టివిటీ, డిఫాల్ట్ యాక్టివిటీ. నా ఓపెన్ ది అనదర్ ఆపరేటర్ ఐడి మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే డిఫాల్ట్ గా ఇవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసుకోవాలి. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, వర్క్ గురించి నేను ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న వర్క్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు, రౌటింగ్ గురించి ఓన్లీ అవైలబిలిటీ, అన్అవైలబుల్ అండ్ సెక్యూరిటీ హిస్టరీ యాజ్ యూజువల్లీ. ఆఫ్టర్ దట్ యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. అండ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఇక్కడ ఈ ఆపరేటర్ ఐడికి ఈ అప్లికేషన్ తోటి ఎలా మ్యాప్ చేశారు, ఈ ఆపరేటర్ ఐడికి ఏ అప్లికేషన్ కి మీరు యాక్సెస్ ఇచ్చారు, ఎక్కడ చెప్పారు అది, అదే కదా ఇంపార్టెంట్. ఆపరేటర్ ఐడి లాగిన్ అయితే ఏమొస్తుంది, ఆపరేటర్ ఐడి లాగిన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ ఆపరేటర్ ఐడి తోటి లాగిన్ అయితే ఏ అప్లికేషన్ కి అతనికి యాక్సెస్ ఉంది, ఏ అప్లికేషన్ లో ల్యాండ్ అవుతాడు, సో ఎక్కడ ఇచ్చారు ఆ మ్యాపింగ్ అంతా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ దిస్. ఇక్కడ అందుకే ఒక చూడండి, ఒక స్పెసిఫిక్ కేటగిరీ ఉంది, అప్లికేషన్ యాక్సెస్. యూజ్ దిస్ రేడియో బటన్ టు సెలెక్ట్ ద డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ గ్రూప్. So access group is also one of the rule in Pega which is used to restrict the users to access the application. Or access group is one of the security related rule in Pega which is used to map the specific operator belongings to specific application.
అర్థమైందా? అంటే ఏ ఆపరేటర్ కి ఏ అప్లికేషన్ కి యాక్సెస్ ఉందో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా ఎక్కడ చేస్తావు అంటే యాక్సెస్ గ్రూప్ లో చేస్తావు. యాక్సెస్ గ్రూప్ లో చేస్తావు. చూద్దాం మనం ఆ యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది నెక్స్ట్. బట్ టైం బీయింగ్ యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ది వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ యాక్సెస్. సో మీరు ఇలా ఫస్ట్ టైం ఏదైనా ఒక రికార్డ్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే, ఒకవేళ ఆపరేటర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఏమి ఇవ్వాలి అనేది మీకు తెలియకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ నుంచి కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ నుంచి కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ నా ఆపరేటర్ ఐడి ఉంది కదా, ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం when you created an application, default Pega will create some dummy operators, or Pega will create some sample operators. If you want, you can use those operators, or if you want, you can create a new operators. ఆపరేటర్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు? ఐడియల్లీ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. లేదు ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఏమి ఇవ్వాలో నాకు తెలియట్లేదు అనుకున్నారు అనుకోండి, మీరు ఓపెన్ యువర్ కరెంట్ ఆపరేటర్ ఐడి. This is your current operator ID. See this one. Okay, your full name and email. See this your security. Yellow rule checkout. నేనేమి ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ ఏమి వాడలేదు. ఎలా ఎక్స్టర్నల్ అథెంటికేషన్ నేనేమి వాడలేదు. వర్క్ చూడండి ఇక్కడ. సో బై డిఫాల్ట్ గా when unavailable నేనేమి ఎటువంటి ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు. జస్ట్ సింప్లీ సేవ్ యాస్. వీటన్నిటికన్నా go to the profile, see this one. వాట్ ఈస్ దిస్? యాక్సెస్ గ్రూప్. దాని మీనింగ్ లోనే ఉంది యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది. Present e operator is belongs to each and every operator in Pega is mapped to only one access group at a time. Only one access group at a time. If you want, you can add n number of access groups. If you want, you can add n number of access groups, but each and every time only one operator can be mapped to only one access group. So already నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఏముంటుంది? యాక్సెస్ గ్రూప్ లో అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఏముంటుంది? అప్లికేషన్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అంతేకాని ఆపరేటర్ డైరెక్ట్ గా అప్లికేషన్ కి ఏమి మ్యాప్ అవడు. ఆపరేటర్ విల్ బి మ్యాప్డ్ టు యాక్సెస్ గ్రూప్ అండ్ యాక్సెస్ గ్రూప్ విల్ బి మ్యాప్డ్ టు అన్ అప్లికేషన్. సో డ్యూ టు దిస్ రిలేషన్, ఆపరేటర్ ఆల్సో విల్ హ్యావింగ్ అన్ యాక్సెస్ టు ది అప్లికేషన్. అగైన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆపరేటర్ is mapped to access group. Access group contains an application, so operator is also having an access to the specific application. ఇక్కడ చూడండి, this operator test app is an operator. Test app is an operator. He is mapped to this particular access group. ఒకసారి ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ ను ఓపెన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. చూడండి, ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఏ అప్లికేషన్ కాన్ఫిగర్ అయి ఉందండి, ఏ అప్లికేషన్ మ్యాప్ అయి ఉంది. ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో టెస్ట్ యాప్ అనే అప్లికేషన్ మ్యాప్ అయి ఉంది ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ కి. సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ పర్టికులర్ ఆపరేటర్ కి ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ కి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ కి మ్యాప్ అయి ఉన్నాడు కాబట్టి, సో బై డిఫాల్ట్ దిస్ ఆపరేటర్ ఈస్ హ్యావింగ్ అన్ యాక్సెస్ టు దిస్ టెస్ట్ యాప్ అప్లికేషన్. This test app application. Now if you want, you can change it also. Now I am AXA Life IMPL. AXA Life IMPL. This is also one of the access group. By default, this access group is mapped to this application. So నేను immediate గా ఈ ఆపరేటర్ ని దీనికి స్విచ్ చేసేసి సేవ్ చేశాను అనుకోండి. Now just log off admin.testapp etc. Now he is mapped to AXA Life IMPL application. See this one, AXA Life IMPL application. That means by default each and every operator can be mapped to only one access group at a time. That means each and every operator can have only access to single application, at a time. అర్థమైందా? ఇప్పుడు సిఎస్ఐ బ్యాక్ ఆఫీస్ మేనేజర్, సిఎస్ఐ బ్యాక్ ఆఫీస్ యూజర్ అట్లాంటి రోల్స్ అన్ని కూడా ఇందులో నుంచే మ్యాప్ చేస్తామండి ఇప్పుడు ఇక్కడ. అవునండి. చూడండి, నౌ ఓపెన్ యువర్ ఆపరేటర్ ఐడి. నౌ చేంజ్ యువర్ యాక్సెస్ గ్రూప్. నేను ఇంకా అసలు యాక్సెస్ గ్రూప్ గురించి మాట్లాడలేదు, వదిలేండి. నేను జస్ట్ ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాను. ఏంటి? ఈ ఆపరేటర్ ఐడికి
ఒక పర్టికులర్ కి అప్లికేషన్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అంటే ఎలా ఇస్తారు? ఎక్కడైనా డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉందా అంటే లేదు. బికాస్ ఆపరేటర్ ఇస్ మ్యాప్ టు యాక్సెస్ గ్రూప్ ఫస్ట్. ఆ యాక్సెస్ గ్రూప్ లోనే ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ యాక్సెస్ గ్రూప్ కంటైన్స్ విచ్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఐడియల్లీ దాంట్లో ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఉండియండి, మనకు అనవసరం. ఈ ఆపరేటర్ యాక్సెస్ గ్రూప్ లో ఉన్నాడు అంటే, ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ కి మ్యాప్ అయి ఉన్నాడు అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఆ ఆపరేటర్ కి ఆ అప్లికేషన్ కే మీరు యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక క్లయింట్ అనుకోండి, ఈ ఆపరేటర్ ఉన్నాడు, ఈ అప్లికేషన్ కి పనిచేశాడు. ఓకే, ఈ అప్లికేషన్ కాదు, అతనికి వేరే అప్లికేషన్ కి యాక్సెస్ ఇవ్వండి అంటే న్యూ ఆపరేటర్ ఐడి ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తారా? అవసరం లేదు. యూ కెన్ జస్ట్ చేంజ్ ది యాక్సెస్ గ్రూప్. యూ జస్ట్ చేంజ్ ది యాక్సెస్ గ్రూప్ so that automatically he will be landed on the whatever the application which is configured under the access group, and whatever the access group he has been mapped, so next time login he will be landed on that specific application. ఇది ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్. నా దగ్గర డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో who will create all these access group and when will they create and all these access group? By default గా Pega అనేది మీకు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడే కొన్ని యాక్సెస్ గ్రూప్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూస్ దోస్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ ఆల్సో. నాకు అవసరం లేదు, నేను వీటినే యూస్ చేసుకుంటానంటే యూ కెన్ గో అండ్ యూ రీయూజ్ దట్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ న్యూ యాక్సెస్ గ్రూప్స్. న్యూ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ నేను దాని గురించి డీటెయిల్ గా, మనకి సెక్యూరిటీ గురించి డీటెయిల్ గా ఉంటుంది, డోంట్ వరీ. సో ఈ విధంగా ఆపరేటర్ ఐడి అనేది ఈ అప్లికేషన్ కి మ్యాప్ అవుతాడు. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఆపరేటర్ రికార్డ్. లేదు నేను క్రియేట్ చేసుకోవాలి, నాకు డిఫికల్టీగా ఉందనుకున్నారనుకోండి, జస్ట్ సింపుల్ సేవ్ యాజ్. యూ జస్ట్ సింపుల్ సేవ్ యాజ్. ఏదైనా సరే చేంజ్ చేయండి. హలో ఆపరేటర్, ఆపరేటర్ అది డిస్క్రిప్షన్, ఇది ఆపరేటర్ ఐడి హలో ఓపి. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. నో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ సింపుల్ గా hello operator name hello@gmail.com. okay, if you want you can change the time zone Asia Kolkata etc, or if you want you can keep it as EST. okay, now okay, if you want you can change it. okay, use external authentication కాదు, force password change to next login. అది చూడండి, రోబోట్ అనగానే హలో రూల్ చెక్అవుట్ పోయింది. ఓకే, నౌ click on save. click on save. now just log off. మీరేంటి పాస్వర్డ్ ఇవ్వలేదేంటి? బై డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ రూల్స్. బై డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఈజ్ రూల్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. హలో ఓపి పాస్వర్డ్ ఈజ్ రూల్స్. లాగిన్. ఫోర్స్ చేంజ్ అడుగుతుంది చూడండి, ఫోర్స్ చేంజ్ ది పాస్వర్డ్. ఇందాక మనం ఆప్షన్ ఇచ్చాం కదా. నా కరెంట్ పాస్వర్డ్ ఏంటిది? రూల్స్. నా న్యూ పాస్వర్డ్ ఏంటిది? రూల్స్ 1 2 3. ఒకవేళ మీకు ఈ ఫీచర్ ని మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయమన్నారు అనుకోండి, జస్ట్ బై ఎనేబులింగ్ ఏ వన్ చెక్ బాక్స్, అంతే కదా. ఒక చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ చేస్తే మీకు ఈ ఫీచర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిందా లేదా? నార్మల్ గా కోడ్ రాసేదానికి, టూల్ యూసేజ్ చేసేదానికి అది జస్ట్ ఒక వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇది నేను ఆటోమేటిక్ గా నేను లాగిన్ అయిపోయాను టెస్ట్ యాప్ లోకి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓపెన్ యువర్ ఆపరేటర్ ఐడి రికార్డ్. నేను మళ్ళీ ఎప్పుడు దీని గురించి ఇంకా మాట్లాడండి. సో నౌ ఫోర్స్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ అండ్ నెక్స్ట్ లాగిన్. మళ్ళీ చెక్ చేసుకుంటే మళ్ళీ లాగిన్ అయినప్పుడు మళ్ళీ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలి, అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజేబుల్ అన్ ఆపరేటర్ యూ క్యాన్ డిజేబుల్. సేవ్. లాగ్ ఆఫ్. నౌ hello op. okay, the information you entered is not recognized. Now that means
authentication failed. నా డిజేబుల్ చేశాను కదా ఇందాక ఆపరేటర్ ని, హలో ఓపీ అనే ఆపరేటర్ ని డిజేబుల్ చేశాను. చూడండి ఇక్కడ రీసెంట్ లో నేను ఏదైతే రూల్స్ ని, అదేంటి ఆపరేటర్ కూడా రూలా? ఎస్. ఏదైతే రూల్స్ నేను రీసెంట్ గా ఓపెన్ చేశానో అవన్నీ నాకు ఇక్కడ ఉంటాయి రీసెంట్ అనే లిస్ట్ లో. ఎంతసేపు ఎంత టైము ఈ టూల్ మీద స్పెండ్ చేస్తే మీకు అంత హ్యాండ్స్ ఆన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ అంత హ్యాండ్స్ ఆన్ వస్తుంది. అర్థం అవ్వటం అర్థం కాకపోవటం తర్వాత పాయింట్. ఒక ఆపరేటర్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా అని డిజైన్ స్టూడియోకి వెళ్ళి ఇలా వెతకాల్సిన పని కూడా ఉండదు. అట్లీస్ట్ మనకు ఆ టైం అయినా తగ్గుతుంది ఫస్ట్. సో టూల్ మీద హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉండాలి. ఎలా వస్తున్నదంటే ఎక్స్ప్లోర్ ద టూల్. నౌ ఇంకా ఏమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయంటే చూడండి. Force password change, update password. If you want to update the password, you can update the password. Okay, and if you want to delete an operator ID, temporary గా ఎవరు delete చేయలేరు, just they will disable the operator. ఎందుకని? ఓకే, ఈ అప్లికేషన్ లోకి ఇంకా అతను టాస్క్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి, అతను వేరే అప్లికేషన్ కి వెళ్ళిపోయాడు. సో యాజ్ పర్ ద ప్రాసెస్ we have to disable the operator ID or we have to delete the operator ID. ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి కదా. Let us suppose someone has quit company, someone has terminated the company, so we have to follow the process and we have to disable the operator ID or we have to delete the operator ID. No problem. Next, if you want to delete, you can delete it. ఏదైనా సరే రూల్ ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఇదే కాదండి, ఏ రూల్ అయినా మీరు ఆప్షన్స్ చూడండి. ఇదేంటి ఇంకా దీని గురించి మనం స్పెసిఫిక్ గా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. డిలీట్ చేయాలనుకుంటే ఏదైనా ఒక రూల్ ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే అది ఆపరేటర్ కావచ్చు, అప్లికేషన్ రూల్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. Now reason for deletion not required, or if you want you can provide the proper justification message. Click on delete. Okay, so నావిగేషన్స్ కి మనకి ఏమైనా షార్ట్ కట్ కీస్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయండి? కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్ కీస్ లేదంటే టీ కోడ్స్ లాంటివి అట్లా ఏమో అంత మౌస్ త్రూ నావిగేట్ చేస్తున్నాయి జస్ట్ అంతే, అని మౌస్ క్లిక్స్ త్రూనే చేయాల్సింది. అవునండి. ఓకే, Okay, this is see this hello operator deleted. If you want you can save as. ఈ delete అయిన రికార్డ్ నుంచి just save as and go to the design studio, application development. చూడండి application development recent actions. అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ రీసెంట్ యాక్షన్స్. ఓకే, మీరు రీసెంట్ గా ఏం చేసినా ఇక్కడ ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోతుంది. ఏదైనా ఒక రూల్ ని క్రియేట్ చేసినా చేసినా కూడా ఒక రీసెంట్ గా మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. వ్యూ డిలీటెడ్ రూల్స్. ఏదైనా ఒక రూల్ మీరు డిలీట్ చేసినా కూడా, ఏదైనా ఒక రూల్ ని ఇక్కడ అప్లికేషన్ శాంపిల్ రూల్, యాక్సెస్ డినే రూల్, ఏదైనా ఒక రూల్ ని మీరు డిలీట్ చేసినా కూడా మనకి ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది. ప్రాబబ్లీ వీళ్ళు ఆపరేటర్ ఐడీస్ డిలీట్ చేసింది క్యాప్చర్ చేయకపోయి ఉండొచ్చు, బట్ మిగిలిన ఏదన్నా సరే ఒక యాక్టివిటీని కానీ ఏదైనా ఒక రూల్ నార్మల్ గా డిలీట్ చేసినా మీకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది. నౌ లెట్ మీ క్విక్లీ క్రియేట్ వన్ శాంపిల్ రూల్. గుడ్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ యాక్సాలైఫ్ ఐఎంపీలో ఉంది, అదే ప్రాబ్లం. గో టు యువర్ ఆపరేటర్ ఐడి, యాక్సాలైఫ్ IMPL కే మ్యాప్ అయింది ఇంకా. నౌ ఐ వాంట్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద టెస్ట్ యాప్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, లాగ్ ఆఫ్, admin.test app, rules. Now go to the designer studio, application development recent actions. 23 hours 50 minutes ago we have created a one rule. అంటే నిన్న మనం ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసాము, శాంపిల్ HTML రూల్ అని గుర్తుందా? ఇవన్నీ మై రూల్, దిస్ ఈజ్ మై రూల్ అని ఒక సోన్ డేట్ అండ్ టైం రోజు మనం క్రియేట్ చేసాము. అంటే రీసెంట్ యాక్షన్స్ మీరు ఏం చేసినా కూడా ఇక్కడ ట్రాక్ అయిపోతుంది. అప్లికేషన్, గో టు ద డిజైనర్ స్టూడియో, అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ recent actions and even
డెవలపర్ యాక్టివిటీ, ఎవరెవరు ఏం చేశారు, ఏ డెవలపర్ ఏం చేశాడు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆ ఆపరేటర్ ఏం చేశాడు. ఓకే, ఇతను మార్చ్ 15th 23 రూల్స్, మార్చ్ 8th ఎక్సెట్రా టోటల్ 23. సో గ్రాండ్ టోటల్ ఎక్సెట్రా, పర్టికులర్ గా పర్టికులర్ డెవలపర్ యాక్టివిటీని ఆల్సో యూ కెన్ మానిటర్ ఇట్. అండ్ go to the recent actions, view deleted rules. 1 month 21 days ago I have deleted this application, rule, etc. Okay, ఎలా వెళ్తారు? Go to the design studio, application, development, recent action. Now I want to create a one application, sorry, I want to create a one sample rule. Click on create data model, assuming property. ఇదేంటి ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తానంటే జస్ట్ మీకు అది చూపించడానికి. రీసెంట్ యాక్షన్స్, అప్లికేషన్, రూల్ సెట్ అండ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. ఎప్పుడైతే మీరు రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ చేస్తారో, అది ఇక్కడ కనపడదు. ఓన్లీ అన్లాక్డ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ మాత్రమే మీకు ఎప్పుడు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. అదొక పాయింట్. సేవ్ చేశాను అనుకున్నాం. ఓకే, మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు రూల్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. గో టు ది అప్లికేషన్, జస్ట్ రిఫ్రెష్ అండ్ రీసెంట్ యాక్షన్స్. లెస్ దాన్ మినిట్ అగో ఒక రూల్ క్రియేట్ చేశారు. ఎవరు? ఏ రూల్ సెట్, ఏ ఆపరేటర్ క్రియేట్ చేశాడు, రూల్ టైప్ ఏంటిది, ఎక్సెట్రా, రూల్ నేమ్ ఏంటిది. సో డెవలపర్ యాక్టివిటీ ఏముంది? రిఫ్రెష్. సో అడ్మిన్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ మార్చ్ 15th అంటే లాస్ట్ మార్చ్ 15th వరకు 24 రూల్స్ ని క్రియేట్ చేశాడు అడ్మిన్ డాట్ టెస్ట్ యాప్ అనే అతను. 24 ఏమేం క్రియేట్ చేశాడో చూసుకోవాలనుకుంటే చూడండి అతను చేసిన యాక్టివిటీ. ఓకే, సో రూల్ ఓబీజే ప్రాపర్టీ, టెస్ట్ యాప్, admin dot test app, rule name, test property, initial creation, admin dot test app, my rule ని saved this record, ఆ రూల్ ని సేవ్ చేశాడు. ఇలా ప్రతి యాక్షన్ కూడా, డెవలపర్ చేసిన ప్రతి యాక్షన్ కూడా మనం మానిటర్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు ఎవరు ఏం చేశారు, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ట్రాకింగ్. ఓకే, ఏ ఈమెయిల్ రూల్ సెట్ లో ఆడిట్ ట్రయల్ కింద వాడతారండి? ఏంటండి? సో ఈ యాక్టివిటీస్ ఇలా ట్రాక్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ లో ఒక ఈమెయిల్ రూల్ చైన్ లో రూల్ సెట్ లో మనం ఆడిట్ ట్రయల్ అని అలా ఏముండదండి. జస్ట్ మీకు ఇది ఫీచర్ ఉందని చెప్తున్నాను. ఎవరెవరు ఏం చేశారు లాస్ట్ టైం, ఇప్పుడు ఈ రూల్ ఎవరు డిలీట్ చేశారంటే మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు? ఓకే, ఒక ఆప్షన్ అండి, ఫీచర్స్ అంతే. ఈ రూల్ ని ఎవరు డిలీట్ చేశారంటే ఎలా చెప్తారు? అందుకని. ఓకే, సో రీసెంట్ యాక్షన్ కానీ, ఈ డెవలపర్ యాక్టివిటీ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ ట్రాక్. సో దిస్ ఈస్ more or less about the operator ID. This is more or less about the operator ID. Now test property, open this rule set version. Now 010101 total how many number of rules? 8 rules. Okay, నేనేం చేస్తున్నాను, లాక్ అండ్ సేవ్. డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలనుకున్నాం, లాక్ అండ్ సేవ్. నేనేం చేస్తాను, పాస్వర్డ్ టెస్ట్, click on submit. Now rule set version is locked. Now if you want to create a new property, again go and click on create data model and property assuming. Now see this one, application rule set, where is that 010101. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా చూడండి పెగా ఎంత స్మార్ట్ గా బిహేవ్ చేస్తుందో. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ సెలెక్టింగ్ ది హైయెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్. 010103, 010101 అనేది లాక్ అయిపోయింది. ఇలా ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇంకొక పాయింట్ కూడా మీకు మెన్షన్ చేస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బ్లైండ్ గా ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేశాను. వాట్ ఈస్ మై రూల్ సెట్ వర్షన్?
click on go and create a new rule set version for your test app, not 010104. నేనేం క్రియేట్ చేశానంటే 010901 అని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే 010901 అని క్రియేట్ చేశాను. ఓకే ఫైన్, సేవ్. మీరు రూల్ సెట్ వర్షన్ సేవ్ చేసుకున్నారు. నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Okay, admin.testapp does not exist, is not a valid entry for this rule set and prerequisites. And second, చూడండి టెస్ట్ యాప్ 010901 అండి. టెస్ట్ యాప్ 010901. Now let me create one property. Click on create a data model property. Where is that 010901 రావట్లేదు ఏంటి? కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. Go to the application, open your test app application. What is this rule set version? 0101. What is the minor version? Only 01. You should change it to 09. Click on save. Now come back. Click on create data model property. ఏదో ఒక రూల్ మీ ఇష్టం. అదే ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేయాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. సేవ్ చేశాను నేను. సో టెస్ట్ యాప్ చూడండి 010901 వచ్చిందా రాలేదా? ఎందుకని? సో దట్స్ వై దేర్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్. మీరు ఎప్పుడు ఇక్కడ 01 ఇచ్చారనుకోండి, దీస్ ఆర్ ద అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్. మీరు ఈ అప్లికేషన్ ఏది క్రియేట్ చేయాలనుకున్నా కూడా దీని నుంచి రిఫర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఈవెన్ దో యూ హావ్ క్రియేటెడ్ n నెంబర్ ఆఫ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్. సో డోంట్ ఫర్గెట్, ఇలాంటి లింకింగ్ ఉంటుంది. మనం క్రియేట్ చేసామే రూల్ సెట్ వర్షన్, మనం క్రియేట్ చేసాము, ఇక్కడ ఎందుకని రావట్లేదని ఒక్కొక్కసారి మనం ఎంతగా ఆలోచించినా కూడా పనిచేయదు. సో జస్ట్ బీ కేర్ఫుల్. ఇలానే ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి కొన్ని. ఓకే, ఈ జస్ట్ రిలేషన్ ఇలా ఉంటుందండి. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ రూల్ సెట్ వర్షన్. ఓకే, ఓపెన్ చేసుకోండి. చెప్పండి. ఎనీ టైం లాక్ చేసేసిన రూల్ సెట్ ని కావాలంటే తీసుకురావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుందా? If you want, you can unlock it. Okay. Password test. Save. Now go and click on create data transform. మీ ఇష్టం అండి, ఏదో ఒక రూల్ గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే, బట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ లాక్ చేసిన తర్వాత అన్లాక్ చేయకూడదు. అండ్ ఒకవేళ చేసినా కూడా దాన్ని ఎప్పుడు మోడిఫై చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఆ కోడ్ ట్రాకింగ్ అనేది మిస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 010101 అనేది లాక్ అయింది, నువ్వేదో చేసావు, తర్వాత లాక్ చేశారు, తర్వాత వాళ్ళ చేంజెస్ ఒకవేళ అదే రూల్ ని మళ్ళీ కొంతమంది మోడిఫై చేశారు 010102లో. అయ్యో నేను అప్పుడు తప్పు చేశానని చెప్పేసి మళ్ళీ దాన్ని అన్లాక్ చేసేసి ఆ రూల్ నువ్వు మోడిఫై చేస్తే లేటెస్ట్ చేంజెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? 010102లో ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ ఉండవు. ఇది డిప్లాయ్మెంట్ కి వెళ్తుంది. ఆల్వేస్ రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం విల్ పిక్ ద రూల్ ఫ్రమ్ ద హైయెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్. మీ చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వవు. సో మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎప్పుడు చేంజ్ చేయకూడదు అసలు. అర్థమైందా? ఏంటి అర్థం కాలేదు ఈ పాయింట్? ఏంటండి అందరూ మ్యూట్ లో ఉన్నారు, కొంచెం చెప్పండి. లేదు అర్థమైంది నాకు. ఓకే, so as usually you can lock and you can delete the rule set, or if you want to delete the rule set version,
Yes, if you want, you can delete the rule set version, or you can go and delete the rule set version. Why you cannot delete this means there are 8 rules are available. There are 8 rules are available in this rule set version. That's why you cannot delete these rules. Now go to the Design Studio, application, development. System, refactor, rules and rule set. చూడండి, సిస్టమ్, రీఫ్యాక్టర్, రూల్స్ అండ్ రూల్ సెట్స్. ఒక్కొక్కసారి మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఎలా రావచ్చు అంటే, ఈ రూల్ సెట్ లో వర్షన్ లో ఉండే రూల్స్ అన్నిటిని వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ లోకి మూవ్ చేయాలన్నారు అనుకోండి. ప్రతి రూల్ ని మీరు సేవ్ యాజ్ చేసుకొని ఆ రూల్ సెట్ లో సేవ్ చేస్తారా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో 8 రూల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ టెస్ట్ యాప్ 010101 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ HTML రూల్ ఉంది, ఈ మై రూల్ ఉంది, దీన్ని వేరే రూల్ సెట్ లో మూవ్ చేయాలి. ఎలా చేస్తారు? ప్రతిసారి సేవ్ యాజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారా? అలా ఒకవేళ ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఒక 20 రూల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటన్నిటిని సేవ్ యాజ్ చేసుకోవాలంటే ఒక సమ్ స్పెసిఫిక్ టైం పడుతుంది. అలా కాకుండా నేను ఏం చేస్తాను చూడండి, గో టు ద సిస్టమ్, రీఫ్యాక్టర్, రూల్స్ అండ్ రూల్ సెట్స్. సిస్టమ్, రీఫ్యాక్టర్, రూల్స్ అండ్ రూల్ సెట్స్. మీరు ఏదైనా ఒక రూల్ సెట్ ని డిలీట్ చేయాలన్నా, కాపీ మెర్జ్, స్కిమ్మింగ్ గురించి నేను ఇప్పుడు మాట్లాడాను, కాపీ మెర్జ్ రూల్ సెట్ అన్న ఇలాంటి ఫీచర్స్ ని మీరు మనకి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. ఓకే, నౌ సిరీస్ రూల్ సెట్ మెయింటెనెన్స్, కాపీ ఎంటైర్ రూల్ సెట్స్ ఆర్ ఓన్లీ రూల్ సెట్ వర్షన్స్. మెర్జ్ సోర్స్ రూల్ సెట్స్ టు ది టార్గెట్ రూల్ సెట్స్, మెర్జ్ సోర్స్ రూల్ సెట్స్ టు ది టార్గెట్ రూల్ సెట్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ టెస్ట్ యాప్ 0101 లో ఉండేదాన్ని టార్గెట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఏంటిది, టెస్ట్ యాప్, వాట్ ఈస్ ద వర్షన్ 01 సెట్ చేసుకోండి కావాలంటే డెస్టినేషన్ వర్షన్. ఓకే, నేను 0103 లోకి మూవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఓవర్ రైడ్ ది టార్గెట్ రూల్ సెట్ ఇన్స్టెన్సెస్ విత్ సోర్స్ రూల్ సెట్ ఇన్స్టెన్సెస్. నో, ఓవర్ రైడ్ నేను వద్దంటున్నాను. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ రూల్స్ విత్ ది సేమ్ నేమ్ ఉంటే ఓవర్ రైడ్ చేయాలా వద్దా, నో అన్నాను. ఇక్కడ చూడండి, కాపీ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ రూల్ సెట్ వర్షన్ టు దిస్ రూల్ సెట్ వర్షన్. సారీ, టెస్ట్ యాప్ 010101 నుంచి 010103 లోకి మూవ్ చేస్తున్నా. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్, కాపీ. Okay, now total rules, consider 8, total rules selected 8. Click here to view the list of processed rules. Okay, ఈ rules move అయిపోయినాయి. Okay, go back to your test app, open the rule set versions, actions, just refresh. Now see this one, copy అయిపోయినాయి, 8 rules copy అయిపోయినాయి 010103 లోకి. Maximum you can open 20 tabs here. Okay, similarly కాపీ అండ్ మెర్జ్ రూల్ సెట్స్. చూడండి, ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ నేనా లేకపోతే ఎంటైర్ రూల్ సెట్స్. నేను ఒక స్పెసిఫిక్ రూల్ సెట్ వర్షన్ నే ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, మెర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మెర్జ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ మెర్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దేన్ని, టెస్ట్ యాప్ 010101 టార్గెట్ రూల్ సెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటిది, టెస్ట్ యాప్. కాపీ వేరు, మెర్జ్ వేరండి. మళ్ళీ 010102. సో డిలీట్ సోర్స్ రూల్ సెట్స్ అపాన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద మెర్జ్ అన్నాడు. నో, నేను సోర్స్ రూల్ సెట్ ని మీరు డిలీట్ చేయాలనుకుంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే అంత మెయింటైన్ చేయాలనుకుంటే మెయింటైన్ చేయొచ్చు.
ఓకే, విచ్ నాన్ వర్షన్ రూల్స్ డూ యూ వాంట్ టు మాడిఫై? చూడండి ఇక్కడ వాడే ఇచ్చాడు చూడండి ఎన్ని ఆప్షన్స్. నేను ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను, మనకి కొన్ని రూల్స్ బోత్ వర్షన్స్ ఉంటాయి, నాన్ వర్షన్స్ ఉంటాయి. అక్కడ రూల్ కౌంట్ లో చూపించేనేమో నాన్ వర్షన్ వర్షన్ రూల్స్, కౌంట్ లో చూపించినవన్నీ ఏమో నాన్ వర్షన్ రూల్స్. మీరు ఏ రూల్ సెట్ అయినా ఓపెన్ చేసి చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి 8 రూల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ రూల్ కౌంట్ 200 ఉన్నాయి. ఆల్ దీస్ ఆర్ నాన్ వర్షన్ రూల్స్, అందుకే వీడు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇక్కడ, విచ్ నాన్ వర్షన్ రూల్స్ డూ యూ వాంట్ టు మాడిఫై? నాన్ వర్షన్ రూల్స్ ను కూడా మాడిఫై చేయమంటున్నావా? సో క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. నేను సోర్స్ రూల్ సెట్ వర్షన్ డిలీట్ చేయమని చెప్పట్లేదు. మెర్జి రూల్స్ ఇంపాక్టెడ్ 188. చూడండి 188. నౌ గో బ్యాక్ టు ఓకే యాక్షన్స్, రిఫ్రెష్. నా చూడండి 010101 లో ఇంకా లేవు, ఎందుకంటే నేను మెర్జ్ చేశా. దేంట్లోకి మెర్జ్ చేశాను? 010102 లోకి మెర్జ్ చేశా. దాంట్లో 8 వచ్చేసినాయి. రూల్ కౌంట్ 200, స్టిల్ రూల్ కౌంట్ 200 చూపిస్తుంది. కాకపోతే రిఫరెన్సెస్ ఇందాక మారిపోయాయి, దీంట్లో ఉండాల్సినవి దీంట్లో ఉంటాయి. ఇది నాన్ వర్షన్ రూల్స్ కూడా సోర్స్ రూల్ సెట్ ఇంకా నేను మెయింటైన్ చేయమని చెప్పాను, డిలీట్ చేయొద్దని చెప్పాను కాబట్టి సోర్స్ రూల్ సెట్ అలానే ఉంది. సో యూ కెన్ అచీవ్ దిస్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ డన్. ఆఫ్టర్ దట్ క్లిక్ ఆన్ డన్. సో ఈ విధంగా మీరు కాపీ మెర్జ్ రూల్ సెట్ ని చేసుకోవచ్చు. కాపీని ఎంటైర్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లేకపోతే ఓన్లీ రూల్ సెట్స్. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, టెస్ట్ యాప్ డెస్టినేషన్ రూల్ సెట్. నా దగ్గర టార్గెట్ రూల్ సెట్ ఏంటిది? XYZ అనుకుందాం. సో కాపీ ఎంటైర్ రూల్ సెట్స్, ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్ డ్యూరింగ్ ది కాపీ మెర్జ్, టెస్ట్ యాప్, టార్గెట్ రూల్ సెట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఓవర్ రైట్ ది టార్గెట్. ఇందాక నేను ఓన్లీ మెర్జ్ చేసింది, కాపీ చేసింది రూల్ సెట్ వర్షన్ ని, ఎందుకంటే ఒక రూల్ సెట్ లో 10 రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని కాపీ చేయమంటున్నావా? అందుకే చూడండి ఎంటైర్ రూల్ సెట్స్ అన్నాను. ఇప్పుడు ఈ రేడియో బటన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నౌ override target rule set instances with source rule set instances etc. As usual, click on next. ఏమంటున్నాడు? when selecting the entire rule sets you may only merge the rule set instances. okay, చూడండి రూల్ సెట్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్, all rule set version, all target rule set. okay, go back to your test app, actions, రిఫ్రెష్. చూడండి దీంట్లో ఏమీ లేవు ఇంకా, ఎందుకంటే నేను మెర్జ్ చేసేసాను. ఇప్పుడు ఎక్కడికి మెర్జ్ చేశాను? ఈ అన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో ఉండే రూల్స్ అన్నిటినీ మెర్జ్ చేశాను. దేంట్లోకి? XYZ లోకి మెర్జ్ చేశాను. ఓపెన్ దట్ XYZ రూల్ సెట్, గో టు ద రికార్డ్స్. మీరు కావాలనుకుంటే గో టు ద సిస్ అడ్మిన్. రూల్ సెట్ ని మీరు చూడాలనుకుంటే, ఇప్పటి వరకు ఉన్న రూల్ సెట్స్ ని మీరు చూడాలనుకుంటే రూల్ సెట్స్. ఓకే, వేర్ ఈజ్ అవర్ XYZ? ఇది దీంట్లోనే కదా XYZ రూల్ సెట్. దీంట్లో చూడండి XYZ 010102 లోకి 8 వెళ్ళిపోయినాయి, 010103 లోకి 8 వెళ్ళిపోయినాయి. అంతకుముందు ఇక్కడ 185 ఎంతో ఉంటాయి, ఇప్పుడు మనం 200 రూల్స్ వచ్చి యాడ్ అయినాయి. సో టోటల్ 385 అయినాయి. ఓవరాల్ గా మెర్జ్ చేశారు. సో ఒక్కొక్కసారి మీకు రియల్ టైంలో ఇలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా రావచ్చు, ఇలాంటి మిస్లేనియస్ యాక్టివిటీస్.
అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ లో క్రియేట్ చేశాడు, తర్వాత నో ఇందుట్లో కాదు నాకు వేరే రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ప్లేస్ చేయని ఎల్ఎస్ఏ చెప్పాడు అనుకోండి, మీరు రోజంతా కూర్చొని సేవ్ యాజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారా? సో బై యూజింగ్ దట్ ఆప్షన్ యూ కెన్ సింప్లీ కాపీ ఆర్ యూ కెన్ సింప్లీ మెర్జ్ ద రూల్స్. అర్థమైందా లేదా? అర్థమైందండి. So today we have focused on the organization, division and unit and operate ready. Tomorrow we will discuss about the one more terminology, two more terminologies. I think 2 more classes are required to complete the terminologies. 2 more classes are required to complete the terminologies. ఓకే. So anyone have any questions so far? లేదండి. యూఆర్ ఫైన్. Okay, Andy. See you tomorrow then. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.